Шийгэл төлөөс зочин ярилцсан цагаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр анхаар хамж удаа хүрээлэн төлөвлөрөөс зочны цагаар 24 үзэгчтэй манай хөтөлбөрөөс. Тэгэхээр үзэгчтэй хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжилж байна. За энэ орой Eagle-тэй хамт байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Яг одоо манай студид бүгд найрамдах энэтхэг улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд ноён Singh хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд цаг зав гаргаж бидэнтэй ярилцахаар ирсэн танд баярлалаа. Арай минь түргэе. Thank you very much for giving me this opportunity to be here at the Eagle studio, and I look forward to our discussion. Thank you. Тэгэхээр сүүлийн өдрүүдэд ялангуяа манай улсад нийлүүлэгдэж байгаа шатхууны импортод хязгаарлалт тогтсноос болоод дотоодод нэлээд амаргүй нөхцөл байдалтай өдрүүд үргэлжилж байна. Тэгэхээр энэ өдрүүдэд бид газрын тосны үйлдвэр хурдан ашиглалтанд ороосоо гэсэн хүлээлт бол нэлээд өслөө. Тэгэхээр яг энэтхэг улсын оролцоотой, хөрөнгө оруулалттай газрын тосны үйлдвэр Дорногой аймгийн Алтан ширээ цуманд баригдаж байгаа. Энэ үйлдвэрийн төслийн явц яг өнөөдрийн байдлаар хэдэн хувьтай байна вэ? So, Your Excellency, you know that we are facing limitations of fuel, petrol in the city and the country. Expectations of people of oil refinery is very high. Could you please update on the progress of the project? Well, there could not be an opportune time like this when the nationwide there is a severe crunch of petroleum, gasoline and oil products. And I'm so glad that the construction of refinery, which is being constructed under the line of credit from India of 1.236 billion and likely to be completed in 2024, will bring in the required energy security for Mongolia. Let me give you some brief facts. That this refinery, upon completion in 2024, will be capable of refining 1.5 million metric tons of fuel, and that includes 824,000 tons of diesel and 43,000 tons of liquefied petroleum gas and 339,000 tons of petrol, and in addition to aviation fuel and other byproducts. At a time like this, when you have seen there is dependence on imports for this refinery, not only for the refinery but for the products that you are getting, there is a sense of uncertainty, and there is of course the rising cost which impacts every conceivable sector of economy. And Mongolia being in a geographical position that it is, then it has to depend upon imports via different routes. And I'm pretty sure if the Mongolian oil is refined domestically, there are huge and enormous benefits that could happen. And as to the progress of this refinery, despite minus 35 degrees of temperature in January, the first phase of construction has already started. And as we speak today, which is 24th of September, close to about 51% of the works of the first phase have been completed, which is the underground reservoirs, support structure. And you already know that last year when former Prime Minister Khurelchuk had gone, the railroad was completed, the power transmission systems were completed, housing is currently underway, and we hope to also conclude the 2 more phases of the construction contract tenders in the next 4-5 weeks, and hopefully that would pave the way for even a faster progress of this refinery. This is one of the few projects which has moved pretty smoothly, well, notwithstanding COVID. We did face some delays, but we are hopeful that if some of the issues that are currently being faced by the contractors, if they could be resolved, we could cut the delay. There may be some delay, I can admit that, but it all depends on how the future unfolds for the refinery. За, өнөөдөр би танаас студид хүрэлцэн ирсэндээ баяртай байна. Өнөөгийн нөхцөлд Монголд одоо шатхууны хомсдол үүсэж байгаа энэ үед бол энтхийн засгийн газрын хөнгөлөлтөй 1,236 сая долларын өртөг бүхий газрын тосны үйлдвэрийн одоо 2024 онд ашиглалтанд орохоор ажиллаж байгаа
төслийн талаар бас явцын талаар танилцуулъя гэж бодож байна. Ер нь бол энэ хүү 1.5 сая тонн тос боловсруулах тийм хүчин чадалтай үйлдвэр байгаа. Үүнд бол 824 дизель түлш бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн 43 тонн газ үйлдвэрлэн 339 шатхуун үйлдвэрлэх бас дагвар онгоцны түлш гэх мэтлэн бүтээгдэхүүн гарах юм аа. Импортоос хамаарлыг бол бууруулах хамгийн гол зорилготой байгаа. Эдийн засгийн бүх салбарт одоо энэ түлш бол нөлөөлдөг. Ялангуяа үнийн өсөлтөнд. Тэгээ Монгол ялангуяа одоо далаад гарцгүй улс оронд бол дотооддоо түлшээ үйлдвэрлэх нь маш ач холбогдолтой юм аа. Тэгээ манай төслийн эхний багц буюу EPC 1 энэ өнгөрсөн 1-р сард хасах 35 градус хүйтэн байсан ч гэсэн барилгын ажил эхэлж өнөөдрийн байдлаар 51% гүйцэтгэлтэй байна. Өнгөрсөн жил хуралсөх ерөнхий сайд байхдаа тус үйлдвэрийн дэд бүтцийг бүрэн гүйцэтгэж одоо бол ажилчдын орон сууцыг барьж байна. Төслийн 2-р болон 3-р багцын ажлыг 4-5 7 хоногийн дотор бид дуусгахаар ажиллаж байна. Дээрээс нь ковидын нөхцөл байдлыг үл харгалзан хугацаа бага хоцорж байгаа ч гэсэн бид нар энийг нөхөх боломжтой. Тэгэхээр энхэг улсын хөрөнгө оруулалттай газрын засаг боловсруулах үйлдвэр баригдаж байгаа. За үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад тооцоолог үнийг эрсдэл гарч ирсэн. Энэ бол цар тахлын нөхцөл байдал буюу одоо дэлхийд даяараа ийм нөхцөл байдал сорилттой тулгарч байна. Тэгэхээр цар тахал төслийн үйл явцад яаж нөлөөлж байна вэ? Үүнийг хэрхэн даван туулж байна? Одоо Монголын эрх баригчдын зүгээс бол төсөл дээр учирч байгаа бэрхшээл болгоныг цаг алдалгүй шийдэх зорилготойгоор ажиллаж байгаа. За ялангуяа эрх зүйн актууд аль эсвэл хил гайл дээр гацсан ачаа барааг аль болох саатлахгүйгээр 1 хоног ч гэсэн хил дээр ачаа барааг саатлахгүйгээр оруулж ирж үйлдвэрийн төслийг бас хурцсах энэ арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна л да. So as you know, during the COVID situation, we are facing challenges, even the Oil Refinery project, and Mongolian government is doing everything to assist the timely implementation of the project by improving the legal environment and trying to expedite the import of the containers. And it's like, what are the any influence from the COVID to the project implementation? Any consequences? You see, as I mentioned in my previous response to your comment, that notwithstanding COVID, this particular project, has moved very smoothly. The first batch of Indian workers for the refinery arrived here in November. But unfortunately, I think COVID-enforced environment had to make them undergo 21 days of quarantine. And when we started the actual construction on 15th of January of this year, we had faced certain difficulties in terms of the preventive regime, and which is very understandable because COVID is one such pandemic that requires proactive action, preventive and as well as curative. And we do understand. So it had pushed certain timelines back. But I am genuinely sanguine that, if the ongoing challenges which are happening at the border, for example, this refinery LoC has been devised on a premise that the LoC, which is 1.236 billion, 65% of the content would be the Indian supplied and 35% would be the Mongolian and foreign content. And quite naturally, most of the imports from India got hampered. And as we speak today, there are more than 200 plus containers that have been impacted, and there is already a backlog of some containers across the borders. We have had discussions with the Mongolian leadership, and I'm glad to share that they have all been very positive and responsive to our requests. We have discussed about the green corridor regime with the dedicated vehicles bringing in required material. We have tried to do some substitution and using the local content as much as possible to keep the scheduled timelines intact.
And we have been assured by the Mongolian government and everybody in the ministry and at the borders that they will extend to us full support in terms of resolving these issues. The way I see it, hopefully in the coming few weeks we will see how it unfolds. But as of now, there are challenges which we need to address quickly before we can push back the timelines a little more. And I'm sure that there is a desire at both sides, both the Mongolian side and Indian side, to keep moving as per schedule, as per detailed feasibility studies. And these addresses, since they are receiving attention at the highest level, I am hopeful that they will get resolved, and the progress of refinery work, phase 1 will not get impacted. Phase 2 and phase 3 are currently in the contractual finalization stage, so I think by the end of this year we would have conclusion on that also. That is my hope, that let COVID not impact it too much. If it unfolds in a different manner, we will have difficulties. But at least in terms of desire of the government and our desire to minimize the delays as less as possible is there, and I'm hopeful it will work. За таны хэлсэнчлэн одоо ковид цар тахлын улмаас бас үйл ажиллагаа нь хугацаанаас хоцроогүй төслүүдийн нэг бол газрын тосны үйлдвэрийн төсөл байгаа. Тэгээд өнгөрсөн оны 11-р сард энтгийн мэрэгжилтний эхний ээлжийнх нь Монголд хүрэлцэн ирсэн бол очиг 21 хоног одоо тусгаарлалтанд байснаас бас бага зэрэг хугацаа алдсан. Яг тэрийг бол би ойлгож байна. Монгол улсын засгийн газар халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ авч байгааг бид нар хүндэтгэж байна. Тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд энтгийн засгийн газараас олгож байгаа хөнгөлөлтөө зээлийн гэрээ хийхдээ энтгийн компаниуд 65% ажлыг гүйцэтгэх нь, Монголын дотоодын компаниуд 35% ажлыг гүйцэтгэнэ гэсэн нөхцөлтэй байгаад байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол энтгэхээс 200 гаруй контейнер ирэх төлөвтэй байгаа. Тэгээд зарим нэг нь бол хятадд замдаа саадсан тийм бага зэрэг бэрхшээлүүд байна. Монгол улсын удирдлагуудтай би энэ талаар ярилцаж бас замуудад байгаа ногоон коридорыг ашиглан ачааны машинаар эдгээр бараг оруулж ирэх тал дээр бас ярилцж байгаа. Монгол улсын засгийн газар болон уул уурхай яам одоо эдгээр асуудлуудыг ойрын хугацаанд шийдвэрлэхэд бас биднэрт тусал дэмжиж байгаа. Тэгээд дээд түвшнийх нь бол энтхүү асуудлыг шийдэж төслийн маань явцыг урагшлуулна гэдэгт найдаж байна. I'd like to just add one small thing. It is now 53 days in a row that the container issue is persisting, and we hope to resolve it soon. Тэгээ одоо дахиад нэг зүйл нэмээд хэлчихье. Одоо замдаа саадсан контейнеруудыг бол одоо 53 дахь өдрөө одоо ингээд саатаад явж байна. Энэ асуудлыг шийдэх бас уулзалтууд болсон гэж харсан. Жишээлбэл Монгол Улсын шадар сайд амар сайхан бас хил гайл дээр очисон бараа бүтээгдэхүүн дэмжлэг оруулж хилээр нэвтрүүлэхэд туслана гэж энэ ажлаас өөрөөгөө жоох хаа гэж найдаж байна. Үйлдвэрийн барилгын бас одоо технологийн бус бүтээн байгуулалтын ажилд оролцож байгаа JMC Project India гэсэн компани байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ компани талаар та манай үзэгчдэд танилцуулж тайлбарлаж хэлэхгүй. Yeah, could you please briefly tell about the JMC company, which is doing the non-technological development? You see, the whole of the project of refinery has been phased into 4 phases. Phase 1 is EPC 1, that is engineering, procurement and construction. Phase 1, which JMC company is doing. And JMC, the contract value is about $97 million, and it has to do the water reservoir, the pipelines, the open administrative buildings, the fire station and all. And as I just told you that even today, which is 24th of September, close to 51% of the works have been completed. We were hoping to complete it much quicker by the end of this year, but given the corona situation and
preventive regime which entails a quarantine of the Indian workers, and also we cannot get more workers from India because of there are no flights, and special flights every single time proves costly. All of the workers that are there on the site, 150 of them from JMC and Engineers India Limited, we have been brought by the special chartered flights, not the regular flights. And they underwent quarantine regime which was not envisaged earlier. But having said that, JMC is quite a reputed company with having done projects much bigger across the globe, and currently they have at least 16 projects ongoing outside India. They are committed to hold on to the deadlines, but it all depends. As I mentioned, for 53 days now we haven't been able to get the containers that are stuck across border. And yes, you rightly mentioned that we have had discussions with the entire leadership and the working group which is especially looking after the refinery. We have been assured that there will be some innovative solutions to be found to expedite the delays and get the transportation from across. And as I already mentioned to you, we are looking at innovative solution of trying to substitute the imports by using more and more local subcontractor and their expertise. But refinery being one such area where Mongolia never had a refinery before. So there are certain expertise which is lacking here, and we hope that given the commitment, given the focus, retention of Government of India and the pursuit of meeting the timelines is very much there, and we hope that the delay that is happening due to unavoidable reason would be minimized, and we would be able to conclude EPC1 quickly by the JMC, which is a reputed company. За манай төслийн маань одоо ерөнхий гүйцэтгэлээр GMC Projects компани ажиллаж байгаа. Энэ нь болохоор манай төслийн эхний багц буюу EPC1-ийг гүйцэтгэж байгаа технологийн бус барилгыг үйлдвэрийн талбайн дэд бүтцийг хийж байгаа газар байгаа. Энэ маань захиргаа агуулах, засварын цех, гал команд, анхны бүсламжийн төв, усны резервуар, цахилгаан станц гэх мэт барих юм байна. Энэ компани бол ерөнхийдөө дэлхийд бас олон газар бүтээн байгуулалтын төслийг хэрэгжүүлж байсан туршлагатай. Одоогийн байдлаар энтгэхээс гадна 16 улс орнд ийм төсөл хэрэгжүүлж байгаа компани юм аа. Тэгээд түрүүний хэлсэнчлэн одоогийн ажлын явц бол 51% байгаа. Энэ оныг дуусгахад энэ оны эцсээр нэгдүгээр үе шатаа дуусгахаар бид нар зорж ажиллаж байна. Тэгээ ерөнхийдөө бол энэ бидний төсөл бас цар тахлаас болоод нислэг олдохгүй тийм ээ. Ирсэн хүмүүс нь удаан хугацаанд тусгаарлагдах гэх мэтлэн асуудлууд байсан. Гэхдээ одоогийн байдлаар бол тусгай үүргийн онгоцоор бид нар 150 энтгэг мэрэгчлэлтийг Монгол татаа авчруулад байна. Мөн түрүүний таны дурдсанчлан хил дээр одоо гацаад саатаад байгаа контейнеруудыг Монголын засгийн газар болон одоо газрын тосны асуудлыг хариуцсан ажлын хэсгийнх нь ойрын хугацаанд шийдэж өгөхөө бид нарт бас амласан. Тэгээд мэргэжил бас энэ нөхцөл байдлаа харгалцаад бид нар бас Монголын дотоодын компаниудыг гэрээлэн ажиллах тийм саналуудыг бас харгалзаж үзэж байгаа. Гэхдээ газрын тосны нарийн мэргэжлийн хүмүүс энтгэхээс авчрах нь нэн шаардлагатай байна. JMC Project India компани туслангүй үзтгэгчээр Монгол компаниуд ажиллаж байгаа. Тэр энэ Монгол компаниудын үйл ажиллагаанд хэр сэтгэл хангалуун байгаа вэ? Энтгэхийн тал. So as you know, Mongolian companies are complementing JMC here. So how satisfactory are they, Mongolian companies? As a matter of fact, as I told you, that over 50%, which is 51% approximately, works have been completed. We started this work in January when the temperature was -35 and there was more than 2 feet of snow.
So this was done with the help of Mongolian companies, and as far as I can vouch that all of the Mongolian companies that have been assisting in this refinery work, and there is a very detailed, very meticulous, very thorough examination of the works done. And so far, more than 50% work has been done, and we haven't had a single complaint which points out to the fact that anything is lacking. So we feel that, and JMC has assured us, the inspectors from Mongolian side, Mongol Refinery CEO and others have gone there and inspected it, and they are satisfied of the quality of the works done by the Mongolian contractors as well as JMC, which are helping them execute and fast track the project and minimizing the delay as less as possible. COVID has impacted, there's no doubt there'll be some delay, but we are trying to minimize to the extent possible. But as I say, the future is still to unfold, and we hope that in terms of quality, it will be maintained. So far, there is no reason and to complain on that account from any side. And insofar as ongoing works for remaining works by JMC India and others, we will try to see that they continue to be subjected to the rigorous quality controls and international standards. За түрүүн би бас дурдсан одоо бид нар тухайн төслийн маань үйл ажиллагаа 1-р сард тийм ээ хас 35% хэмтэй цастай үед бол эхэлсэн. Тэр үед бол Монголын компаниудыг гэрэлж ажилласан байгаа. Тэгээ нарийн мэргэжлийн үнэлгээ хийсний үндсэн дээр ерөнхийдөө Монголын компани хийсэн болон JMC-ийн хийсэн ажлууд дээр бол Монголын газрын тос үйлдвэрийнх нь бас Монголын засгийн газар бол сэтгэл хангалуун байгаа гэж үзэж болно. Дээрээс нь одоо бид нар одоо халдсан бага хугацаага ойрын хугацаанд нөхөж ажиллах тал дээр анхаарч ажиллаж байгаа. And I would like to add to this that the project management consultancy work for the refinery is being done by Engineers India Limited, which is one of the topmost Indian company executing more than hundreds of projects, much bigger than this pipeline. And they already have posted here 11 professionals to oversee every aspect of quality and the work being done. And before any invoices are processed, the work satisfaction, the completion satisfaction is assured by them as per detailed feasibility studies, as per specifications agreed, and as in which we have good support from the Mongol refinery people. Мөн тухайн төслийн менежментийн компаниар Интекийн Engineers India Limited компани ажиллаж байгаа. Энд бас дэлхийд 100 гаруй төсөл хэрэгжүүлсэн тийм том компани. Энэхүү компани бас одоо тэр гүйцэтгэсэн ажлын нарийн мэргэжлийн үнэлгээг бас хийдэг байгаа. Наривчлсан тээзүү болон тавигдах шаардлага дээр үндэслээд энэхүү үнэлгээг хийсэн. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн ач холбогдлыг бол монголчууд маш өөдрөгөөр харж байгаа. Тэгэхээр энэ төсөл бүтээн байгуулалтанд дуусаад ашиглалтанд ороод газрын тосоо монголчууд бүтээгдэхүүн болгох тэр ач холбогдлыг төслийнхэн чухам юу гэж дүгнэж байгаа бол гэдэг дүгнэлттэй сонсвол. Could you please briefly tell us about the benefits of this project? I was waiting for this question to come from you. I had explained, this refinery's magnitude is so massive. Just to give you a brief example, the refinery cost is 1.236 billion, and if you add the cost of pipeline which is being constructed from Dornod to Dornogovi to bring the crude, which is another 400 plus million or whatever, and 150 millions for the supportive infrastructure related work by Mongolian government, makes it a $2 billion project, perhaps the second biggest in Mongolia. And the enormous benefits that would flow to it, I can tell you, number one is the energy security or energy independence. There is no reliance on imports or uncertainties that go with it. Number two, there is a huge foreign exchange saving that can accrue for this. And so much so I can tell you that if we look at the numbers, within a span of 6, 7 to 8 years, the entire investment of refinery can be recouped. And it has much longer period.
Number three, the employment generation capabilities. You know, when it is completed, it'll generate 700 to 800 direct employment, and indirect employment through the tune of 3 to 4 times of that number. It will provide a huge base, number four, for the integrated industrial development. And based on the feasibility studies that we have done, it will add up to 10% to Mongolia's GDP. And in addition, it will bring in additional revenue for the state and budget revenues. The social fabric development within Dornogovi, you can imagine the magnitude of this project will impact almost all conceivable activities, social and economic, both in the province as well as at the federal level. And given the small, relatively small size of Mongolian population, I would hope that all of the numbers that I have given you, that is 10% to GDP, more than $300 to $400 million savings in foreign exchange, energy independence, employment, all of these are benefits which are not only tangible, which will be seen and translated into additional and more economic activity as we go forward. And that is my desire, that let's work with a much focused attention to have this project completed with as less delay as possible. За таныг би энэ асуултыг асуухсаа гэж хүлээж ирсэн. Тэгээд юуны төрөнд болохоор манай газрын төсний үйлдвэр бол 1 тэрбум 265 сая долларын хөнгөлөлтөө зээлээр бүтэж байгаа. Дээрээс нь Монголын засгийн газар дэд бүтц 150 сая доллар. Дээрээс нь нөгөө түүхийн нүүрс тээвэрлэх хоолойн төсөл 200 гаруй сая долларын өртөгтэй. Тэгээ нийт одоо ингээд 2 тэрбум өртөг бүхий ийм том төсөл болж байгаа юм байна. Тэгээд энэ хүү голн төслийн маань ач холбогдол гэхвэл хамгийн гол нь Монгол нь эрчим хүчний тусгаар байдлаа олж авна. Тэгээ валютын гарах урсгалыг багасгана. Ажлын байр бий болгоно. Аж үйлдвэрийг хөгжүүлнэ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 10% бүрдүүлнэ гэж байгаа тийм ээ. Тэгээд дорн говь гэлтэхгүй улсын одоо хэмжээнд одоо нийгэм эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлнэ. Бодит үр дүн юм байна гэдэг. And I'd like to add one more thing. You know, given the present capacity, and it has additional capacity that can be, it can take care of up to 75% of Mongolia's oil needs upon completion. За тэгээд ганц нэг зүйл нэмээд хэлчих. Энэ юу гэхээр үйлдвэр ашиглалтанд ороод бид нар Монголын түлшний 75% хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой. Сайхан мэдээ монголчуудын мэдээлсэн ядаа хүлээж аваад. Тэгэхээр сургалтын төв болоод технологийн төвөдтэй холбоотой асуултаар хоёулаа ярилцлага өндөрлөе гэж бодож байна. Тухайлх юм бол шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн дэргэд мэдээллийн технологийн төв, за кибер аюулгүй байдлын сургалтын төв, мөн энэтхэг найрамдлын сургууль байгуулах ажлын явцуудыг та манай үзэгчд маш товчхон хоёулаа ярилцлага өндөрлөе. So at the end, I would like you asked to shortly tell about us ICT Center, Cybersecurity Training Center, and the Friendship School. Yeah. You see, since time is short, I'll give you a very brief. As I said, we have not one, but a total of about 14 strong ongoing developmental projects ranging from cultural aspects to economic aspects. We have focused attention on two particular areas at the moment, which is A, the refinery, number two, IT and education. These are so critical and are in sync with the Mongolian outlook of making Mongolian economy more digital, more e-governance. There is a center for IT excellence and outsourcing, which is already started constructing last month onwards. It is a USD $20 million project capable of providing training in 16 specialized courses evolved especially keeping Mongolian needs in mind. These have been approved by the Ministry of Education in consultation with the industry and other stakeholders. Upon completion, it will generate about 800 to 850 employment direct and can train up to 3,000 Mongolian IT professionals in various aspects of IT, which includes artificial intelligence, machine learning, big data analytics, app development, and many more. It can train the trainers and also train the trainees.
Number two, that you mentioned, the Cybersecurity Training Center. This project is going on already with the Ministry of Defense, and due to COVID and mobility challenges, our engineers were not able to come, but we are very much, the delivery of the equipment has already been done, and we are trying to fast track that. And I would like to share something that you missed out. It is only yesterday that we had facilitated the Border Protection Organization in upgrading their control and command center by providing equipment worth $1.2 million. And it was inaugurated yesterday with General Gunbolt yesterday. And to the third point of school, in the month of March, we have agreed on the basic designs and the engineering aspects for the school, which is going to be in Zaisan, and we hope to conclude those procedures very soon. And if everything goes well and future is not uncertain, we can move that project very quickly. And in addition, we are also focusing, as I said, trying to work out training for 1,000 Mongolian English language teachers by providing training here as well as in India. So all of these focuses are oriented towards the two aspects, which is IT, education, and the economic. And of course, the cultural aspects, many projects are going on with the Gandhan Monastery towards promoting our shared heritage of Buddhism. But given time is short, I'll confine myself only to that. За цаг баг болсон учраас би товчхон ярьчих. Ер нь бол мэдээлэл технологийн сургалтын төвийг хоёр энтгийн засгийн газрын 20 сая $20 хөнгөлөлтөд зээлээр барьж байгаа. Энэ маань 3,000 оюутан жилд төгсгөөд 800 орчим ажилтнад ажлын байр бий болох юм байна. Тэгээд энэ хүү төв маань цахим засаглалд шилжихэд бас чухал үүрэг гүйцэтгэх болов. Дээрээс нь Батлан амгалахын яам дээр гибер аюулгүй байдлын төвийн тоног төхөөрөмжүүд бол Монголд ирсэн. Харин мэрэгчлэтнүүд нь ковид улмаас арай ирээгүй байна. Өчигдөр ихэд л хил хамгаалах ерөнхий газар дээр бас удирдлагын төвийг бас гардуулж өглөө. Аль биесээр 1.3 сая $1 өртөг бүхий буцалтгүй тусламж энтгэс олгож байгаамаа. Энтэг Монголын хамтарсан сургуулийн төслийг бол төсөл зургийг бид нар 3 дугаар сард аль биесээр 2 талаасаа баталсан. Зайсанд баригдах сургуулийн маань барилгын ажил удахгүй эхэлнэ гэж найдаж байна. Дээрээс нь 1000 монгол англи хэлний багш нарыг энтгэг болон Монголд бид нар сургахна. Цаг зав гаргаж манай студид ирж ярилцлага өгсөн Элчин сайд танд баярлалаа. Бидний ярилцлагын түрээд дуусч байна. Энтгэг Монголын хамтын ажиллагаандаас цаашдаа улам ажлууд хийгдэх хаа гэсэн хүлээлт байна. Амжилт хүсье танд. За. Thank you very much for giving me the time, and I certainly look forward to carrying forward our dialogue at some other time. Thank you, Mr. Singh. Үзэгчдээ энэ удаад манай студид бүгд найрамдах энтгэг улсаас Монгол улсаас сууж байгаа Элчин сайд Сингх оролцлоо. Ингээд зочны цагтаа хамт исэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За энтгэг Монголын хамтын ажиллагааны хүрээнд газрын цэсний үйлдвэр баригдаж байгаа. Үйлдвэрийн төслийн явц ямар байгаа, ямар бэрхшээлтэй тулгарч байгаа, үүнийг яаж шийдэх гэж байгаа заман дээрээс нь хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдэж байгаа бусдын ажлуудын тухай энэ өрөө бид ярилцлаа. Студид төлөөс зочны ярилцсан цагаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр анхаарал хандуулж байгаа бүхэн төлөвлөрөх зочны цагаар. Орон дөрвөн үзэгчтэй манай хөтөлбөр. Тэгэхээр үзэгчтэй хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжилж байна.